Um, Sorry, good evening. Need to wear my glasses. Hold on. Just wear my glasses real quick. Sorry, this was not a plan one. I usually make a short announcement before I do come on live, but this is just a reaction to the resignation I saw of the National Coordinator of sorry, one second, of GALA. So I thought I should just come on real quick just to address certain issues, because I've been talking about this from day one. From day one, I've been speaking on this issue. Just give me a second. I'm just trying to share this video on my other page. Sorry, just bear with me, please. I'm sorry. I'll be done in 2 minutes. I'm so sorry. I apologize. Okay, fine. So let's just get this on. So basically, I'll see if I can read the letter that I want to, that necessitated this live video. Let me see if I can just get if I could just grab hold. Of the letter. Let's see if I can grab hold of the letter. Then I can just probably, just for those who are not following, just to give it a bit of context. Okay. Sorry, my eyes are so bad. Ignore me. I'll find it soon for you. Yeah, there it is. There it is. Right here. Okay. So it's from Mohamed Lamin Cisse, the National Coordinator for GALA. I won't go through the entirety of the letter. I'll just read some part, and then I'll probably read the last part. It says, resignation as National Coordinator. After what was a disturbing situation during the past 2 days, the state has decided to proceed with criminal charges against the 4 comrades that were illegally kidnapped in the afternoon of the 15th of September 2025. After being unnecessarily intimidated and charged, they have now been granted bail by the courts. On a separate note, a troubling incident happened on the outside. A flyer calling for a 3-day protest was released without due diligence and consideration of the realities on the ground at the time. This was solely done on the basis of mounting pressure on the state in order to get the comrades released. As National Coordinator, I advised against such a response because I felt it was not to the advantage of the organization and the efforts being made by different parties involved. Efforts were equally made to bring such a directive down, as it will jeopardize the safety of the people that would eventually show up at the gathering, but the efforts ended in futility. As National Coordinator, I have a responsibility to coordinate and guide the movement. It is my responsibility to offer unemotional guidance to everyone that identifies with GALA, because we owe all of them a duty of care.
We have 23 comrades on the court bail, and once their face is identified at any gathering that is not sanctioned by the state, they risk their bail being revoked and remanded at my 2 central prisons. I was not ready and will never be ready to risk all these people returning to prison. Another reason is I will not sanction a protest that will have the few GALA executive members on the outside arrested and also remanded. If that happens, nobody will be left on the outside. Another major reason is the stand directives from the lawyer. So I'll go on to the last part. I would love to reiterate that I made this very difficult publication in good faith and entirely, no, I missed the part that I wanted to, okay, so this is the crux of the matter. It says, as national coordinator, I proceeded with making a publication to ask everyone that believes in the struggle, especially those whose situations cannot be risked, to stay home and avoid any gathering that can eventually worsen the situation at hand. I would love to reiterate that I made this very difficult publication in good faith and entirely in the interest of GALA. I equally note the growing criticisms from agitated people, but I want to reassure them of my commitment to doing what is right, irrespective of the consequences. I have equally taken note of the deliberate disregard of the organization's leadership structures in decision-making, which is unfortunate and could have been handled differently. It is on this note that I tender my resignation as National Coordinator for GALA. I hereby hand over this movement to the rest of the Executive Committee to continue the good work this movement started and to remain resolute in the fight against corruption. I reiterate my sincere gratitude to everyone during my stay as National Coordinator and thank you for your trust and comradeship. I remain part of this struggle, but I believe someone in here can render a better service to this movement and the Gambian people. Mohamed Lamin Cisse. Now, the reason why I came on here and wanted to do a quick review on this particular resignation is because I have been on record. I have been on record with my cautionary advice, and I have always cautioned against the youthful energy that is not guided by wisdom and strategy. I went on further to write an open letter to the young people. It was titled, Advice to the Young Men and Women of GALA. And in that letter, again, I am on record to say that a movement such as the one that became what we all now refer to as GALA is very important in our political discourse. But it risks being hijacked by unscrupulous elements and by people that would use it for their own gain and for their own political narratives. I did say, if that happens, where the objectives of GALA cannot be divorced or be separated with the self-political gain of people from the outside, it will be detrimental to this group. Even today, I wrote a second article, and one of the comments was by somebody who identified himself as being a member of GALA, where that individual said to me that I've always been criticizing GALA. And what I did say and try to explain is that there's a distinction between a cautionary note and criticism. I did not criticize GALA in blanket, but speaking out of experience, speaking from the position of a lawyer, speaking from somebody who reads and tries to understand the law,
and the provisions as dictated by the 1997 Constitution, I wanted to ensure that this movement stay its course. I have been around for a while, and I have seen how many ventures that have started with so much optimism, with enthusiastic welcome and energy, they fizzle out to nothingness because the average Gambian has a short lifespan. Short attention lifespan. And I did say that. Now, when the issue came with regards to the Public Order Act, I did say, as a movement that wants to effect change, a movement that is calling for the respect and regard for the rule of law, a movement that is calling for the respect of procedures and policies, that they must never be seen to be the very ones that are violating the law. I did caution again to say that the law is the law until it is set aside by a competent court of jurisdiction through interpretation, or until it is amended or repealed. It remains the law. I went on further to explain that the 1997 Constitution, Section 25, which was being referred to, was followed by a preceding section of Section 24, which guided and aided the rights as enshrined in Section 25. Now, the other issue I had was when the GALA, I saw that post on Watson Gambia, that GALA had decided that they were going to reject police bail and they were in favor of an unconditional release or an unconditional bail. I came out again on my Facebook to write, and I remember saying that I supported the movement. I supported the objective of the movement. I supported the dictates of the movement, but I cannot support a reckless decision that is not guided by law, by reasoning, by wisdom, and by a detailed strategy. It's because I couldn't understand, because the article that I read stated clearly that these individuals have been advised by their lawyers not to consent to police unconditional bail. Rather, they should reject the conditional bail of the police and seek for an unconditional bail or an unconditional release. To me, this was not prudence. It defied logic. It did not make no logical sense. It made no legal sense. And it was devoid of plain, simple logic. Because the very next day or so, these individuals who were advised by their lawyers to reject a conditional police bail went to court and made an application to the court for bail. Remember, they had to spend a night or two more in detention awaiting that court bail. Now, we all know that there was no way under the sun that the court would have imposed an unconditional bail. So therefore, the application for bail that was being made in the court, the lawyers were fully cognizant and fully aware that it would not be an unconditional bail because the court bail would come with conditions. And therefore,
It defies the purpose and it defies logic that they would have rejected police bail few days before and come to court and seek a court bail. And I'll give you the reason why. One, if they had accepted police bail, it is very possible that the matter could not or would not have reached the courts, the level of the courts. They would have been charged at the level of the police and released on police bail, awaiting a court appearance. But there was still room for negotiation. There was still room to bargain. There was still room for dialogue before the matter gets before the courts, and they were formally charged and formally brought before a court of competent jurisdiction. So they could have accepted the police bail, and two, they would have gone home. They would not have spent one more moment in that cell. They would have gone home, they would have regrouped, and they would have been able to meet with their legal team, and they would have even been able to strategize more and bring them or put them at an optimal position of bargaining. Because they had created the effect that was needed. The entire nation knew there was a movement going by the name of GALA. The police were under pressure to act from the state, but the police were also under pressure from the overwhelming majority of Gambians who were supporting the cause of GALA. And therefore, under the principles of negotiation, they had a bargaining chip. The police would have wished to avert the situation further by negotiating. The boys could have negotiated, and the matter would not have gotten to the level of the courts. You could have even had third-party individuals that could have mediated, and it still wouldn't have gotten to the level of the courts, where formal charges were brought against them, and subjecting themselves to court bail. So that was my issue, and I wrote about it. It was not a criticism. It was asking them to be prudent, asking them to be strategic, and asking them to use wisdom. Now, the third dimension is when they went to court, their lawyers made formal applications, I think an oral application in court for bail. What happened? We all saw what happened. These boys were sent to remand because the magistrate adjourned the matter to give a ruling on bail. Now, imagine if public pressure, if the backlash from the public did not necessitate the police to go back to court, or the application from the lawyers from these boys to go back and ask for a shortened period where the adjourned date was brought forward. What would have happened was you would have had these individuals kept in remand at the Mile 2 Central Prisons, which we all know is one of the worst remand centers in the world, and being kept there for almost 2 weeks, awaiting the magistrate to make a ruling on the bail application that was made by these boys. And this was the same bail with conditions that they had rejected at the level of the police. I saw some illogical arguments that police court bail was better than police bail. That's an academic debate, neither here nor there. But while this debate is ongoing and being peddled by people who are free and in the outside, you would be in very inhumane conditions whilst they go on with the debate, go home to eat their lovely benachin, they go home to put their air conditions on, debating on the legality or the depth or which one was better police bail or court bail, whilst you continue to languish in detention. It made no damn sense to me, and I spoke about it because it did not follow logic.
Now, let's fast forward. We move away from that. Bail was eventually granted. But the conditions of bail by the courts were probably even more severe than the police bail, than what would have been the stipulations in the police bail. Because the court obviously stated that one of the conditions of bail was that they should never, ever be found wanting for the same offense that they have been charged for that is before the courts. So definitely, these individuals who have been granted bail by the courts, by virtue of being charged for illegal protest, unlawful assembly, blah, 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 one of the conditions of the court bail was that in no circumstances must those particular offenses reoccur whilst the matter was before the courts, pending an eventual determination. Now, let's get back to what we're on about. So I saw these same individuals calling for another protest. But what really puzzled me, and what really was devoid of any logic, any sense, and I don't know who advised them, and I will speak my mind. You can choose to insult me. You can choose to say whatever you want to say, whatever negativity you have to say about me. It does not bother me because it does not put food on my table. It does not clothe me. It changes nothing. You will have your Facebook comments on me. You can say whatever you want. At the final analysis, I'll go to bed, I'll wake up, I'll do my business. But I will still speak my mind unapologetically at all times, as long as I know I am true to my conscience. So I saw them come up with a statement that they have applied for permit to protest. But in one breath, they made another statement to say they're going on protest the very next day. And this was ludicrous to me. It was ridiculous. Who was advising these young men? Was this advice being given by their legal representative? Was this advice being given by their executive members? I was dumbfounded. I was flabbergasted because I just couldn't make sense of it. Why would you, as a group, knowing 24 of you were under court bail with strict bail conditions, that the offense that is before the court should never be repeated, or else you risk having your bails revoked, and what would have happened is you would have been taken to mile 2. The police or the prosecution would have dragged that court case for years, but you would never be able to secure bail because you had violated your bail conditions. And whilst you're languishing in mile 2, people will continue in the outside to make academic debates on whether it is wrong or right, whether the state is right or wrong, but you would continue to languish in there. And the very foundations of your movement will be shattered because the movement would be without direction. It will be without focus, and eventually it will be without purpose. So I spoke against it. Now, they said they've applied for 3 separate permits, but then they made a public call that they were going on a protest the next day. And for me, it did not make sense, because the mere fact that you guys have decided to make an application for a permit, you have solidly legitimized that process. You have recognized that that is the right procedure, that was the law. You have given it legitimacy. You have recognized it. And therefore, going out for a permit without awaiting the approval of that permit would have been absolutely disastrous. Because that would have been reckless. That would have been you putting yourself
pitching yourself against the law and risking to a great extent losing your bail, having the bail revoked, and then the overwhelming majority of you guys will be sent to Mile 2 remand, awaiting trial, knowing how our court system is. It could be there forever. 1 year, 2, you probably wouldn't even be out before elections, because that is just how our justice system works. That's just how it operates. You go to court today, the matter can be adjourned for another 3 months, another month. It could be adjourned to tomorrow. The magistrate could decide to be ill. The matter would not proceed. The prosecutor can decide to be sick. The matter will not proceed. Something can happen with your defense lawyer. They would not come to court. The matter will not proceed. You would still be languishing in remand. That was not sense. That was not smartness. That was not strategy. You don't apply for permit. You don't legitimize a process and then you decide to deliberately go against the process, because your protest would have been illegal yet again. And not only would you have confronted the police because they are ready, they are willing, they are able, you would have been picked up, arrested, malhandled, locked up again. And nothing was going to come out of it. Melville will continue to sit here and make noise and speak. People will listen. They will like the comments. They would like the posts. They will make comments. At the end of the day, you will be languishing behind bars. Your purpose would not be met. Your objectives would not be met. The morale within the movement will suddenly begin to dissipate. It will suddenly begin to die down. And before you know it, things like this would begin to happen. Resignations, discord, divergent views. And before you know it, like a pack of cards, it begins to crumble. And that is why I always advise from the very onset, you must bite what you can chew. GALA cannot come and correct all the ills and errors of everything within the state of Gambia. It is not possible. It is not sustainable. You must leverage on where your skill set, where the objective of your movement would be better. You cannot bite everything. You cannot be protesting for Jammeh's looted assets. You're protesting for Auditor General. You're protesting for this. You're protesting for that. You get yourself inundated. It is not sustainable. The focus should be, there should be a convergence of thoughts and focus. There should be an agenda. Put pressure on one angle and let it be felt. Let it be realized and let the objectives be met. And then you move on to the next. You pick your battles. You lay the foundations of your battles. And then you deliver strategically with optimal precision. You deliver, and you make your presence felt. I said it. GALA is nothing, absolutely nothing. Nothing at all without the overwhelming majority and support of the majority of Gambians. I gave so many interviews and I said this. I said GALA is successful because GALA is the voice of conscience. You are representing the voice of the overwhelming majority of Gambians who are dissatisfied, who are unhappy, who could not, because of one issue or another, come out with force like GALA was doing.
You were representing the voice of the masses. But do not allow yourself to be filled with so much clout that you begin to think that GALA is so big that GALA can do it all by itself. GALA without the voice and the masses of the people is absolutely nothing. No movement has been successful anywhere in the world without the overwhelming majority of the masses of Gambians. Imagine if Gambians came out from all walks of life and decided to descend on the audit office. You think the Auditor General would have left that office? No, because there's power in the voice of the people. When the people come together, there is power. But there is power in unity. There is power in collective voice. And therefore, GALA should have recognized that strength and leverage on that. There was so much goodwill from the overall majority of Gambians supporting the cause of GALA. Don't listen to dissenting voices. Don't listen to detractors. The people that are cheering you most are not the people that are standing by you. I wrote an article where I said that not everybody who is standing with you is standing by you. There are people that are standing with you. There are people that are protesting with you. There are people that are joining in the call of your movement. There are people that are claiming to share your objective. There are people that are claiming to share your goals. But not every individual will stand by you, and you have seen it happen. When I said these things, it was not because I was against GALA. It was because I was trying to protect you. I was giving you my own unsolicited advice in my own little corner. I knew a lot of members of GALA follow me on Facebook. And I was giving you free legal advice. I was giving you free cautionary advice. I was not criticizing you, and I will never criticize you. But if you look at the resignation letter of your coordinator, it says clearly that the decision to go out and protest was not unanimous. The decision to go out and protest was not unanimous. The letter even stated it was against the advice of your legal representatives, because they too must have come to realization that they could not put you in harm's way. They could not do that. What we saw yesterday was seed of discord being sown. One group claiming that the other group was trying to take the spotlight. One group trying to claim that the other person was saying this about the other person. That is not unity. It is not strength. When a movement begins to diversify in objective, when a movement begins to diversify in goals, when a movement begins to diversify in strategy and plan, that is the start of the failure. That is the start of the end of that movement. You must be united in one voice. You must have a convergence of purpose. You must lean on each other and support each other. You should be ready to stand by each other, regardless of whatever it is. But you must do so with wisdom, with clarity, and with a sense of purpose. The movement is not up to 3 months or 4 months. Your national coordinator has resigned. Before that, it was your treasurer. Before that, it was other prominent members that we saw. And before long, you are already going to court. So what is happening now is, rather than having that sort of leverage on your objective, that has been watered down because you're also preparing for a defense in court. So you're fighting on one hand for the Gambia. You're fighting on one hand, taking up the struggles of Gambia,
But in another hand, you're fighting for your freedom. You're fighting over a criminal conviction, potential. That is going to take its toll on you. It's going to take its toll on your family. It's going to take its toll on your loved ones. And rather than having a convergence of thoughts where you could pull all your efforts together, you put all your resources together, you put all your energies together in fighting corruption in Gambia, you're now thinking of fighting for your freedom and fighting corruption. Do you see my point? Am I making sense, or am I just babbling along? And this was my advice, and this was why it remained constant. GALA must strategize. And GALA, let me tell you something. I always say this. Leaders should always find that one person that would look you in the eye and tell you the truth, no matter what. I don't need to subscribe to the fashion because everybody is hyping GALA. I have to hype GALA to make a name. I don't need it. I am not going to hype GALA. I will speak in favor of GALA. But when I see GALA making or having missteps, I will say it. I am not going to hype GALA. I am not going to be in the business of what is fashionable. I'm not going to be in the business of what is trending. No, I will not do that. That is not why I sit here and talk and waste my time and resources and energy and everything else and put it into this. I'm not here to hype anyone. And I've said this, and that is why people cannot determine or tell where my allegiance lies. A month ago, everybody was saying I was NPP because the First Lady is my friend, because I spend the day with the First Lady. Everybody was saying I was NPP. When I begin to speak about and against the government, people sent me messages saying, I thought you were NPP, Mel. I'm so sorry, you're so independent. 1 minute we thought you were NPP, next minute we thought you were UDP, next minute we thought you were SFR. We don't even know where you are because I continue to speak with truth, clarity, and within the depths of my conscience. I was the first person to write on the damning investigative report from the Republic. I didn't say that the First Lady is my best friend, she's my good friend, so I'm not going to speak on the ills that I'm seeing, that the government is being accused of. No, because the government does not butter my bread. The government does not feed me. So I have an independent mind. I have an independent thought. My thought process is fiercely independent. My allegiance is to myself, my God, and my country, and to my kids and my immediate family. I don't doggo behind anyone. If I see an injustice being meted against my enemy, I will speak against it. If I see an injustice being meted against my friend, I will speak against it. I will not hold back and say, oh, if I speak, they will say it is because it is my friend. No, I don't care. If it is my friend and I feel an injustice is being meted against him, I will speak against it. If it is my enemy, I don't care if people will say, but that's your enemy. But if it's an injustice, I will speak against it. Because it is not the personality. It's about the fact that an injustice is occurred. And so, GALA, you need to go back to the drawing board. You need to recalibrate your steps. You need to align yourself with your goals and your objectives. Don't follow or chase social media clout. Don't chase the hype. Ignore the noise. Ignore the noise. Walk with clarity of thought and purpose. Avoid the shenanigans. Be robust in your thought. Be robust in your objectives. Be ready to defend your cause. But before you defend your cause, you must be able to identify and know what exactly is your cause. What are your strengths? And you leverage on that.
Do not allow for the overwhelming majority of the people that are giving you the support to grow tired of you. You cannot be launching protests every day. Protest and assembly are not the only way to challenge the status quo. There are other means. Do not occasion yourself with premature fatigue. Be strategic. Let your protest be rare and far in between so that when you come out, people know that GALA have arrived. But every day, GALA here, Westfield, GALA here, Park, GALA here, Parky Abdai. Nobody will take you serious anymore. Nobody will take you serious because people don't eat protest every day. You cannot protest alone. You cannot bring meaningful change alone. You need the support. You need to be able to first convince Gambians of your clarity of thought and purpose. Your objective needs to align with the overall objectives of the overwhelming majority of Gambians. They need to be able to identify with you. The masses have to see their cause in you, advancing their cause, and they come together and you have to find a common denominator together and you all advance together. That is where wisdom guides. Forget about the hype. Forget about the youthful exuberance. It's not going to take you nowhere. It's not going to take you anywhere. You can share this video. You can tell me, call me all sorts of any sort of conspiracy theory that you want to allude to me. I don't care. I do not care. I even saw some reckless remark by some GALA member trying to explain what I was talking about, the Public Order Act, talking about armchair stuff. I don't follow, I don't listen to such bogus crap. They don't get to me. Because if you know you have the temerity, you will call my name, you will refer to me, you will invite me into the discourse, and I will respond to you squarely. I'm not a woman. I don't wear skirt and I don't tie a wrapper. I don't go about doing the Garuwale stuff and sending. No, if I want to attack something, if I want to speak on an issue, I speak on that issue. I call names. I refer to incidents. I don't do the Gori Tagma Togo business. I don't have time for such crap. You do something and I feel it is wrong. I address the heart of the issue. I call names. I identify people. I speak to the heart of the issue. Because at the end of the day, none of you feed me. None of you are part of my struggle. But the fact is, truth must be told. You can't be protesting at Westfield, be protesting in Banjul, be protesting in Brikama. You want to be in Paki Abdai, you want to be there. You cannot do it. You can't bite more than you can chew. You must have a focus. You must attack with precision and accuracy. And ensure that whatever objective it is, whatever project it is that you have tackled, whatever project it is that you are trying to get some sort of answers for, you go through it to the core, to the heart of it, and see it to its logical end. So finally, this was just a pep talk. I've written about it consecutively, systematically. I've been writing. You need to go back to the drawing board. In fact, if I were you, I would reject the application. The resignation letter of the coordinator should be rejected. Excuse me. You guys go back and sit. Go back to the drawing board. You don't need dissenting voices emerging from within the core inner circle. You don't need that right now. Reject his application. Call a meeting. Sit together as brothers and sisters. Trash out whatever differences that you had. You could tell when you read the letter that he was looking out for you guys. He was making a decision that was not against your movement,
but to protect the integrity of the movement and the life of the movement. Go back and sit. I saw a reckless comment that came. A reckless comment that came saying you've accepted his resignation. How premature. How elusive. How have you even had time to sit and think about that resignation as a group, as a body? Go back and think again. Reject that resignation. Sit back together and have a collective purpose, a united voice. For united you will stand and divided you will fall. So this is my own advice. I've not been asked to advise, so you can discard it. Anything I say that doesn't make sense, just discard it. Run past. If I irritate you, block me. That's why social media is easy. Unfollow me, unfriend me. But I have spoken my mind. And tomorrow posterity will be by my side. That I spoke truth. I refuse to go with the crowd. Because everybody's hyping GALA, I should be saying, oh yes, go GALA, even when I know you're doing something that is not right. That would be hypocritical of me, and you will never get that from me. Never, ever. But on that note, be responsible. Pay attention to the fact that you are on court bail. The conditions of your bail are very, very clear. The offense that you're being charged with, ensure that you are never found wanting for that same offense until the final determination of your matter. Or you risk a revocation of that court bail. You risk going to remand and be languishing there for an undue time when neither you nor me would know whenever that criminal case would ever come to its logical and legal end. Be wise. Be wise. For it is only your brother that would speak truth to you. I don't hate you. I don't dislike you. But I'm just talking to you. And I wish when it comes to my end, I would have people that would speak to me in such a manner that would tell me the truth, not sugar-coated, unbiased, truthful, look me in the eye and tell me exactly what it is that I have to hear, but not what I want to hear. So on that note, I thank you, and I wish you all a good evening, and God bless. I apologize. So many people have been asking, why am I in the dark? If you're smart enough, you can see that I've got one end of my hair. I was doing my hair. The one end is not done properly yet. I still have to get that done. So I have one half of my head done, and the other part is not done. You know, if you know me, you know I have long hair. I braid my hair. Yeah, I know they say I'm the only lawyer that braids his hair. So that's why I'm in the dark. But the television is on, so you could see me partly. But what is most important is my voice that you can hear. So not my black face. But thank you very much, and I wish you all a good evening. Bye bye. Dinga aduna do nek di dundu ci aduna nga na da nga am pour and ak ne pour ngeen def dara bi ngay wacc ci aduna yow kenn la boy genn aduna yow kenn la sa responsibility la pour nga jël sa responsibility yow kenn am lool ku la ci fekk and ci yow muy ca doole ku la ci bayyi muy sa yem loolu moy doomu adama bu fekke ne nguur gi ñing fi nek di def nguuri am sorry dang ma niru am ndereng xamna ne boyatu ndereng ngay doon waaye Adama Barrow Adama Barrow li muy politique baaxul bu yaakaaree ne baax na baaxul di nga lii yow da nga ci bokk man dama ci bokk keneen daf ci bokk pour ñi xeex ne lii waru fee mën a am ak kum ci mënta doon bu ko bëgg a indi ci réew mi ñun ñooy taxaw na ko lii daf fi mën a am par exemple ma jox la yow léegi nga nekk président even bu fekkee ne xam nañ ne sa askan ñoo ëpp ci parce que réew mu nekk ña fa ëpp ñooy bu nguur ñëwee ñoo fay ëpp loolu understand naa waaye yow ci sa bopp na nga balance sa government ba nit ñi buñ gis ne MD kat ay askanam rek lay dugal ci nguur gi parce que yaakaar na ne askanam ñoo ko mën a sikiyoo ba du ñàkk foofa loolu du politique te ñun dañu war a taxaw ci loolu génn ne politique boobu amul non dafa war a génn sax loolu dafa war a génn ok léegi nag ñun li ñuy fexe mooy affaire coalition bi ngeen di wax man suma wax ngëm laay waxee ko gawuma coalition
man li ma gëm mooy Gambien ci d'accord ne Adama Barrow dafay jeexal this coming election. ñu sànnil kenn man xam naa ne buñ d'accord ne Adama Barrow duñ sànnil Adama Barrow rek danañ tànn ku ñuy sànnil. ñun suñu liggéey na mooy nañu fexe Gambien si nañ make sure ne this coming election Adama Barrow du ko win. di nga buñ décidé loolu rek they will figure out kan la ñoo wane sànnil kan la ñoo sànnil election. right waaye buñ fi nekkee gëm loo leen ne without coalition Adama Barrow du dem. Thank you. It's not gonna work. ñun nekkul fi pour coalition génn fa Adama Barrow. so no man soo gisee ma wax loolu soo gisee ma wax loolu soo seetee the last election. No. defuñ coalition daf leen win. It's not the same. yeah. man loolu laa ragal waaye comme lu mu wax doomu réew bi loo wax dëgg la doomu réew loo wax dëgg la nag dëgg bu leer nañ waaye man lu ma ñaan rek I hope so Gambian si yëpp pare nañoo génn pour make sure mu génn fa boo paree rek waaw yow pare nga man yow pare nga bro man PDOIS la man waa Serekunda la man Cokistan la juddoo bro waaw kon dëggalal sa bopp rek man xoolal PDOIS xoolal nii si kër bi laa daan lefen di foo di dem study yëpp waaw seen ay di sana Halifa nga xam ne Serekunda këram na wa fa daan ñëw toogal waaye waxal ak nguur gi nag nguuri Adama Barrow gi man fi mu nekk nii direction bu muy yóbboo réew mi nii man foofu laay gis te foofu laay xeex te nit ñi nangul ci man one thing laa mun a wax Adama Barrow génn na mu ne moom mënut a yóbbu réew bi so bro bàyyil nga jox ku mun a yóbbu yow yaa ko fi waxoon bro so fu dem na ba àgga fii please yow daal def nga sa képp lay kantaan yow def nga sa level best léegi wàccal nga jox ñeneen ñu jël bro nga dem enjoy sa life waa MD ñun li moo ñu dee rey buggee bi rek africain yi dafa buggee waaw non MD doo mun a wax nit ki na ko bàyyi seen liggéey bi loolu kenn du ko wax doomu aadama bi di nga buñ toog a bi naan dafa war a bàyyi moo fi waxoon ne moom lu fi nii moo ko fi waxoon de bro lu mu wax laay wax non waaye MD yow fi ngay waxee ak yow fi ngay waxee dafa ute lii moo tax suñu waxtaan àndagul su ngay wax yow da nga jël sa responsabilité nga daw bëgg a wax ne Adama Barrow moom moo war a wax ne man bàyyi na man moom nay du ma mos a daw sama responsabilité waaw léegi soo dawul sa responsabilité yow doo wax nit doo dem ci nit fekk kuy liggéey nga naan ko bàyyi sa liggéey bi du ko bàyyi maalo moom moo waxoon waa du bàyyi man dama ne moom wax bi nit ki da ngay moom sa kaadu loolu laay wax nii comme moom moo waxoon wax bi so na bàyyi waaye gis nga buggee bi laay wax moo tax du bàyyi lii mooy problème bi soo Gambia ni war nañoo ubbi seen bët nag mu génn fa moom moo ne woon munut soo ñu ngi am ñu bëri ñu mun ñu jox ñooñu foofu noonu gaa yóbbu dëkk bi fu mu war a dem you know so déglu doomi réew mi su ma waxee yow nga mën a understand kaytam non dégg naa ko sax dégg naa ko non moom du dee déglu MD du dee déglu moom du dee bàyyi nga daaneel moom so loolu tax ma xool fan lay ok bàyyi ma mute doomi réew mi yow jekkali yow bàyyi ma mute waaw kay jërëjëf Andrews ñëwal nga join APP Suubeya and yes no Andrews dina ñëw man I like him man dina hesitation la nekk to be honest yeah man xam naa ne moom PDOIS la waaye gi nga ñun ak Ensa Fall all the same agenda la I know that for real right yeah ñëpp the same agenda la when it comes to that bro ñu dañoo teg Ensa Fall ci kanam moo tax ma ne MD dina ñëw dafa jéem a wéy absence ba dina ñëw no definitely man sax mu génne mu doon advice yëpp police yi def I love that straight away bu ma gisee loolu rek man dama over content you know waaw ok tegal foofu sa baaraam doomi réew mi ñëwal maa ngi nuyu ku nekk ak sa doomu réew mi yaa ngi baat ñëwal maa ngi continue non continue bro continue man maa ngi fii continue yaa ngi nii continue okay yeah okay man mun naa wax ne like for a long time ago man neutral la nekk daal biir Gambia okay while right now my outside while up to still now I have a lot of family members to yoo xam ne like ñooñu moom okay bugguma wax benn turi party right now waaye ñooñu am na yoo xam ne like they are real die hard waaye man génnal foofu yow góor yàlla plateforme góor yàlla waxal party bi waxal party bi amul just don't worry bro it's your right nekku ne da nga ragale it's your right family member yëpp it's like just UDP okay and up to still now waaye man like today I am not part of UDP
a dead Gambian, right? And Talib also is a dead Gambian. If man mentality am right now, ni suneke ni yep Gambia lenjis, let them try to join hand together and work together. Man, right now, thank you, bro. Thank you. Like Manko jis because luma jis okay. It's hard to say why am I right now? Suneke UDP they prefer to bring lawyer Hussein Dabo. I'm even begging, if that's going to happen, I'm trying to convince my whole family members, let them change the party. Because, man, right now, I don't wish nobody to vote for, like, UDP. If you are, like, UDP members, I'm not they are diehard, they good to go. Like, you know, I'm not munuma change same mentality. Yeah, that is correct. Yep. Yeah. Why am I like a munna code right now? Man, UDP, they was part of the party. Like a part of the government, like even a short period, but it didn't go well. And we've been seeing UDP for a long time ago. Just name for UDP. Okay, so you like okay, by my Jolen Bena sample, PDOIS. Anga luta Pabo no munyo be join us like a create political party. A long story. Pabo no dek funjige. Is it Wooly, right? Okay, Wooly. Pabo no moneka ko amne like it. Afa jene own halisam. Jenna deka bobu nonu ambulance dama understand pour deka bobu nonu ñu mëna xam nga am lo xamna like dafa support guy right okay nañ waxati dega la UDP create biri Gambia let's ask each other for that dañ wara laati ñu UDP thank you political party la biri Gambia they have to try to make it like to create something to Gambian to see these people, if they come to the this parliament, they're capable to do something. They've been there for like more than like let's say now 20 years, right? Masuma break. But right now, mentality te malini come like okay ñun yëpp Gambian lañ okay no fofu lu wax ji su fekkee do voter UDP waxale do voter UDP waaye bu wax ne UDP you know lan lay musa defal Gambia ñaari UDP la bàyyi ñu no problem okay let me tell you one thing kon ne ko def ni yi ak li mu jeex no ñëpp xam ne luñ defal luñ deful xam nañ boy okay nañ wax dégluma okay yéen def ngeen dara waaye yéen ak nit ñi ñoo ko defandor if UDP do something they don't if lawyer Dabo do something he didn't do it alone then just know then what people are behind them lawyer Dabo depuis 81 coup d'état lawyer Dabo ñaata nit la li escable pour ñu réelen you see those are the only thing then how many people did that in Gambia can you tell me then how many people did that in Gambia then and they are not be talking then do you know how many people did that in Gambia there have been hundreds of people then those people have been silenced do you know they saved Gambia exactly Esafal have been doing that Esafal create chances even for the Gambian army for them to go to this country how to call it Darfur for Darfur you know but we have to tell each other the truth these are the facts we have to tell each other the truth let them I'm not Gambian Mane I'm not Gambian don't understand Ensafal is the right person Ensafal dina change no waxal ne rek yow ki nga def leen nag leen ñaar ñi bu leen ñu fi indi lawyer Dabo Samba Ndiaye ak Paté leen ñu sonal moom moo ko fi indi so ñëwee fii waa gaay dañoo waxtaan nag baal gaay waxtaan rek am na Dabo fi am waaye Samba Ndiaye fi wàññi no man come in the lawyer Dabo we are talking about politics you understand don't talk about that talk about Esafal this platform the platform is Esafal bro make ko remove mane you have okay no problem ke way fi lawyer Dabo assalamualaikum do len mute rek bay ko mu jeexal dañuy rubé rek waaye ku ci nekk mën naa wax mute rek le bay ko mu jeexal waaye ci suuf di déglu mënu ñoo déggal dara it's hard to say why buy my buy guy rek ñëw because li mo any platform MD xam nga democratic la
Yeah, you understand? Everybody have mind to say your own mind. You understand? Low feel. Right. You understand? Maluma feel smoke away. If I quiet, then you also have right then to what you feel. You say whatever you feel. Right. This is democratic. Even UDP party is a democratical party. Everybody have right to say whatever you feel. Right. But UDP members, this is the thing that they fail to understand. Lee idea. I'm just bringing my own idea. And UDP as a UDP member, wala do UDP member, whatever's in your head, say it. No buga wa wako, amu UDP wana ni. Sundi guy nango ni. Listen, you're entitled to your opinion, okay? So don't worry about anybody. No, I don't worry about nobody. I swear. Because we are talking about new man to hell, new watan, new say idea. Nga deglu ma manta ma deglu nga indi sa point, manta ma deglu sa point. Yang ma understand ne? Why don't attack me? Si watan. But anyway, is that right? So, what No, somebody can go. Platform is just what la kuchineke is being a gisibenan political party, but anga withdraw from that political party. Monga no the address rek. So we can no munen la deglu. Ni change. Si pour ñew nga ñewat. Well, it's okay. But ni ku nek amna ray nga ne man de sobe ya. So gisé mënu ma fa tok. This is the issue I have with them. Ñun wa sobe ya so responsibility moy bu fekkee ne issue bi. Da ñun mën nañ koy work out with you then we I'm glad that you let us know. Na ñu li mu lay disturb ci party bi. Okay? So it's nothing personal here. Okay. Doomi réew mi moom sax mu ngi baax sax ma ne moom mu ngi baax sax parce que moom dafa laajte que le UDP la bokk noonu la ko tontu rek ne ko lii la def ko ba Ousseynou lii ak lii la def loolu la ko war a tontu moom la ko nekk di débat because el moom mu ngi si yoon bu woon I don't have no picture for Cathy. I called when I went there. I called. They came out. She came out. She said it's not even he. It's she. It's Cathy. It's not a guy. She came out and she said she's not feeling good. She wants me to just complete the trip, and that's what I did. Mutal sa mic bi. Waaye li ma bëgg a wax rek bi fil ubbi plateforme bi dañ wax ne nelaw dafa jeex si soobee yaa ñun suñ plateforme yi li nga xam ne loolu lañ fee ñëw pour wax mooy Gambia affaire Gambia naka la ñooy yóbboo Gambia si ko loolu mooy woon waxtaan bi ñun ñëpp mu naxari ñu bëgg a démba li xew Gambia dafa métti te bëgg nañ Gambia pour ñu xool bu baax fan lañ bëgg suñ dëkk bi dem because ñun duñ mën a nekk bokk si àdduna si ñun nekk si gannaaw di ñu àdduna yëpp di wax ni Gambia gën a ndóol si West Africa loolu dafa métti Gambien bu nekk danga ko war a bañ so ñun loolu moo taxoon man ak fil ubbi ñu ñëw fii ñu di ko waxtaanee moving forward wax nañ ne ñoo xam ne fil foog naa on na seen tur ñi nga xam ne suñ ñëwee si suñ plateforme yi ñëw di ñu jéem a di change suñ topic bi nga xam ne moom la ñooy discourse di utal suñ parti bi ñu wàccee ko ndanka dinañ bàyyi képp koo xam ne yaa ngi ñëw bi it ne UDP nga nekka ñoo welcome ñu waxtaanee affaire yi Gambia GDC nga nekka ñu ñëw waaye MPP dañ war a dem ubbi seen plateforme ñu wax li nga xam ne ñoom ñoo incumbent bi ñu wax li nga xam ne noonu lañ di politique parce que ñoom Gambie yëpp xam nañ ne politique bi ci moom lañ bugg a introduce fii te ñun ñu ne déedéet dañoo politique si am xam-xam politique si jagar réew ci politique pour seet naka la ñooy équipé Gambie fi mu nekk nii ñun loolu la ñooy def nekkuñ fii pour personal attacks ñun dañooy wax li nga xam ne mooy yóbbu Gambia so képp koo xam ne yaa ngi nekk fii nii APP Sobeya ñu ngi laa ñaan bañuñu kenn waaye NPP ñëw na si suñ plateforme yi so many a times disrespect ñu wax ñu lu ko neex ba pare dem yoonam amuñu plateforme dañooy ñëw te APP Sobeya rek lañ yëpp dëgg la ñun mun nañooy waxtaan ak ku nekk képp koo xam ne fi mu ne nii si plateforme bi am nañ fi PDOIS am nañ fi suma xarit boobu noonu di jaatoon na mu ngi nii fii nekkut APP Sobeya Kara
mi tam wax na ne moom nekkut APP Sobeya waaye mu ngi waxtaan ak ñun waaye pour am gars yi MPP yi maa ngi wax ne lu ñëw si sa plateforme mukk wax affaire yi dëkk bi fu mu toll ak yooyu noonu li ñooy def rek liñ bëgg a def rek mooy personal attacks yi we don't have that time ñun dañ focus pour 2026 ak nu mu munti demee soo gisee ñuy egg fii nii di wax bay mar ndox dañ bëgg a dëkk bii ñu wécci government bi ko bu ñu bëgg a fekkale si parti boo mun di nekka mun ngaa ñëw si kaw nga joxe sa idea we have no problem waaye bul disrespect suñ parti bi bul disrespect suñ leader bi te ñu ni tamit dinañ def noonu duñ man ku ma seetlu moom duma dee tudd ak leader benn xanaa may wax ne biit ne UDP la APP Sobeya GDC man foofu laay dee tuddee parti ñun ñëpp nangam li leen war a def waaye egg si plateforme di wax surtout di jël candidate si di leen taf di daaneel candidate yi hey APP Sobeya is here to stay duga nañ si arena bi ba pare so suñ ne na Barrow génna APP is part of it with all due respect so ku bëgg a ne Barrow no time for Barrow boole si Sobeya because ñun ñëpp ñu ngi si combat bi with respect te bàyyi personal attacks yi def nañ ko ba pare def nañ fi personal attacks yu ñaaw ba léegi tey jii ñun ñëpp weeks ago gis nañ naka la social media bi def ñan ñoo ko waral ñi nga xam ne ñu ngi toog di tuutal candidates si di naka lañ ko waxee di xas suñ parti bi ñun ñu ngi just commencé 1% parti wax nañ ko wax ba ñun 2 months lañ campaign for ñu am 17,000 votes man foog naa ne we did try te ñun dañ ko jël as ne it's a naka learning experience for us moo tax tey ñu mun a taxaw fii si plateforme yi di oo nit ñi pour ñu ñëw génn si pour ñu ñëw votal APP Sobeya te APP Sobeya is the only party boo xam ne moo mun a ñëw change Gambia around it's our only hope pour suñ buggee a better Gambia man foofu lay daanelee jaatoon da maa ngi laa nuyu nag yooyu tam yow jërëjëf sista jërëjëf kaddu bi rafet na wala ko baaje neex lay waaw yow yaa doomi réew mi loo leen fi wax tey ma kaa leen maa ngi nii ma yaram dafa tàng de li xew bërkat yi ma def ma affect ba tey de baax na jërëjëf nga jine TikTok bi ay dega jaatoon na yow yaa kaddu bi rafet na kaddu bi non waaye this year moom Adama Barrow fa mu Sega Bass ma laaj la benn question dafay jóg sax Sega Bass waaw man laa dégg su dee yàlla dogalul defit mu am koy leçon mu am Essa Fall su dee winu leen next year ya nañu yàlla musa law nga am na ko eeg si suñ plateforme mu ne moom Gambia dafa disappointed in Gambia number one man I'm not saying this waa ji moo ñëw eeg si plateforme bi mu wax ko mu ne dafa disappointed in Gambia ngoon guddi bëccëg pour mu taxaw la 2026 te ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne pare na noppi na bu nekk yal na nekk Essa Faal te mu dugal Essa Faal si xoli Gambian si yëpp ñu ànd jagar réew mi man foofu lay daanelee sa sista jërëjëf
Gambia ni gis nañ ko de ñu ngi am ko xam ne is capable of Essa Fall is capable of yóbbu dëkk bi fu mu war a dem change things is capable of it. Now let's get back to the topic. Taflon ñu ngi lay nuyu. Assalamualaikum doom na ngeen def. ñu ngi nii rek. Because maa ngi la traité mënuloo wax. Kan man si. Doomi réew mi. Doomi réew mi laa dee tooñ rek. dama ko war a jàpp loolu. Man la ragal de bu leen ko faale man la ragal. kon boobu defati nañ la tam nuyu neen la boy fay nañ la man naka mu. nii rek. ñun daal ñu ngi ci dixième topic affaire Gambia lañ nekk. Waaw seen boy jaatonda naka mu. yow moom doo dee fightal sa bàyyi di block nii boy doomi réew mi duy fightal candidate. man de moom maa la dégg maa la du mooyu noonu. yaa ma du mooyu li ma doon wax yëpp yow laa bëggoon nga egg fight. maa la du mooyu parce que loolu ngeen dee bëgg a wooye di dóor ñi daala ku leen dóor daala ngeen mel. non waaye saa dafa ne léegi film moo ne su mari soog jógoo ñëw li mu laaj ma ne ko loolu moom bu génnee ko sa xel du mu sa xel. man jigéen Gambia su ma ko votal Mariama mi nekk si suuf lay votal. Mariam mi jeena waaw loolu soo leen ñu indilee jigéen bu pare ñu dema moom waaye jigéen ñi ñoo indil sofa yëpp non duñ nit ñi. No, jaatonda man dama ko laaj benn question doomi réew mi démb dama laaj sa waa ji benn question ma ne ko ok léegi yéen coalition how about su leaders yëpp toogee waxtaan ñu ne léegi ak Mari Sock la ñoo jiital ma laaj ko ne ko yow ndax di nga fóot chef luy sa tontu du ma ko def ma toog suma kër moo ma gën a. waaw lii la tontu def waaw because dama xam ne kon ñu toog select say man taf laa àndal am na ñoo xamante ne ni wóor na leen ne duñ sànni Mari Sock waaye ñu ngi wane seen let's be realistic dañ war a defar dëkka lañ war a sampa so suñ sérieux dañ ñoo jox candidate boo xam ne ñun suñ ko xoolee rek xam nañ ne yee duñ si am any kii si kaasa ne Mari Sock is not a serious candidate. No, I don't believe so, Phil, because I sat and I listened to her. No, Phil. Yeah, I sat and I listened to her. And all I'm hearing is Sante, Garwale. That's all I could hear. Mune Gambia koko buga jël na dafa wara xam jamono Jawara jamono Jammeh jamono Barrow mané suma xel légui yow ñan ñoo bëgg jël dëkk bi té xamuñ jamono yoy let's be realistic ki fa gën a ndaw mooy Essa xamu jamono yooyu xam na ko di. waaw soo mu ne kii dafa gaar moo tax sa waa ji laaj ko sa waa ji laaj ko ne ko after Essa la ko laaj wala mu ne ko after Essa ban. exactly den mu ne moom jamono Ousainou Darboe la man maa yey sa yëpp ñu ne non impossible yow ndoo yi nga wax loolu. ñun wi no ne doo jamono jaatonda fatana Mari Sock la man jaatonda UDP la ko tegal sax non jaatonda 100% Mari Sock la boy jaatonda du 100% Mari Sock jaatonda dafa rus a génn si foofu rek rus rek a tax mu bañ a génn wako si kaw wooye dafa rus a génn lu may rus si suma choice man may doomi Gambia wala rus si suma choice waaye man gowma ne Mari dafa bëgg a Gambia de boy ja babel mu ne Mari dafa loolu nga wax de non man lu ma gëm moo nekk ne boundary bi la bëgg a toj wan jigéen ñi ne comme góor mun naa jiite jigéen mun naa jiite ñëw leen ngeen try foog naa bunta bi la ubbi bëgg a ubbi rek waaye moom xam nga Mari Sock dafa am programme góor baax na jigéen baax na ma ne jigéen président góor yëpp la yëpp baax na waaye man lu ma wax mooy su dee bëgg a dafa bëgg a taxaw président fu mu nekk nii I don't think this election coming is gonna be hers lu mu war a def mooy liggéey towards getting his people selling her agenda and then the next one that coming people yi dañ koo gën a xam you know su ko Gambia yëpp xamee la she's still not the right one no waaye moom su ko Gambia MD moo la jiite ci arène bi MD PDOIS la no bul woori saa xanaa yow la waxal ne yaa ko xamul de bro waaw moom moo ma xamul daal moom moo ma xamul waaye moom su ma xamee dëgga ma ne su dëkk bi yëpp xamee Mari Sock taxut mu nekk président non man lu ma wax bro
am na cepe yu bari yu nekk Instagram dëkk bi yàlla dogale mu am place bi yàlla dogale mu am place bi bro guys I respect it muy góor muy jigéen I respect it MD please nañ dee dégluwante one at a time waaye buñ nekkee jaxase rek dafay jaxaso go ahead Teflon nga ne Gambien ci yëpp Gambie yëpp suñu xamee Marisock ñëpp xam ko taxut mu war ñoo jiite waaye bon yéen naa understand leen problème yi ñu am si dëkk bi okay Gambia needs life saving mouth to mouth la soxla yaa ma understand okay right te nekkul nit ku nekk moo mun first aid yaa ma understand fii joxuñ fi kenn ngay practice on the job moo ñu indil fi ñu nekk nii right dëgg you understand somebody koo xam ne mun ta dawal nga jox ko caabi moto ne ko nañ dem mu dugal jeewan di dam nag ba base ngeen expect moto bi su àggee base mu kuul o ndax moto bi sax na àgga base exactly exactly we have a problem moo tax waa ji fi wàcce léegi ma ne fil kii dama koo wàccee because this is not that romba nañ boy we are stuck on 2016 thank you election is 1 year away ñu ngi wax ji fi kii lii defu fi lii yow yaa ngi wane looy dafa defu fi lii ñeneen ni ñu ngi gestu ñeneen ñu ñëw ne lan la fi ESA def ñu ngi leen a wax ne shut up du woon joobam ut réew amota kara tontu na am nga kara moom duy mun a bàyyi ut réew looy daabo li mu fi def mooy dafa taxaw Gambia ni ne yow yaa ñoo fightal pour indi ñu démocratie loolu la fi def yeah but that is not what we're supposed to be talking about now. Exactly. Now we're supposed to urge them to sit down and figure out who are they going to present to the Gambian people. Thank you, Jerejef bro. Thank you. That is it. Finnekani, we're in desperate times. Well, man, you have a large question, B. I'm not a question, Billy. No, coach, have a large question. Yeah, my boy. Look, yo. To fake any guy, different coalition. Mutahawa lawyer Dabo, will you still vote for the coalition? Wow, suñ ko taxawale su ko Gambie ni taxawale suñ ko taxawale kay naa ko sànnil kay suñ ko taxawale naa ko sànni because dinaa xam ne ñoom ñëpp ñëw nañu Dakarloo si cadre sign nañ agreements. So this time do mel ni comme last time. You know what I mean? I just want these people are talking about you have to be part of that. Don't let them be boy, I'm not putting us in it. Why might you say No, why is it you talk to me again? After why you don't mean again chilling a neck away? Man, they mo fol bakam luma si kamak luma si kamak kasi mo kami lagi tayo rek. Mun nga wache no kula de why dia na am na ñoo xam ne dañuy ñëw waaw ok why coach na naka waaw lu ma laaj la ko suñ ko tànn lu ma la wax ne boo yéen Gambien si yaa tontu ñu nekk sobe ya halal coach tontu ndax dañ boo génn si jafe-jafe bi ñu ne ok paa bi lañ tànn man dinaa dem sànnil paa bi pour réew mi soxeeku su fekkee ne moom lañ tànn ne kii lañ bëgg mu jiital ñu ak la mën a xew ak lu mun a passé man dinaa teg lépp ma jàpp si yàlla sànni ñu réew mi dem si kanam waaw man laa wax man su dee Marisock lañ teg sa kanam ak kuñ fa mun a teg ak kuñ fa mun a teg so yow daal yow teg bi du sa problème non man teg bi du suma problème kuñ fa mun a teg daal ñu ne kii lañ dajale Gambien si yëpp dajale wax yu leer mu dugg suma noppay kon yow lan mooy sa gis-gis ci réew mi coach waxi mag lam laa wax daf laa woon ne kooku dafa capable moo tax booy ñëpp ñu tànn ko booy waaye soo gisee ñëpp dañ jànga si suñu mistake booy tànn nañ ko te capable non booy dañ jànga si àll booy léegi nii booy suñoo teg booy suñoo teg duñu dalaat lu ñu daloon duñu dalaat keneen kuñ fee ñëw teg si lu leer nañ moom laa la wax olof laa la làkk te dégg nga olof lu leer nañ parce que coalition suy war a am xam nga ne lu leer nañ la moom mooy war a am lu xewoon du fi xewaat suñ ñëpp ne kii la ñu tànn def nañ lépp lu ñu war a def foog ñu mànkoo ñu dooleel kooku
pour réew mi dem parce que loxo yi si réew mi si loxo yu mu nekk wóorut. waa léegi doomi réew mi. waaye Phil. waaw Phil. man lu ma bëgg a wax ne suñu paa bi guy ni nekkee di lifin si ko am ni is not cool, you know. Yeah, because ko xam ne man dama gom ne Lawyer Darboe is not my candidate. Man, even UDP, man, Lawyer Darboe is not my candidate. Why? Dama just ne, party bi mom lentana, so I have to, dama wara topa, So Lawyer Darboe is not. Okay. ñun ñëpp yàgg nañ fi Mariama ñëwal kay wax sa xalaat. No, waaye man doomi réew dama la bëggoon a laaj question bi di balaa Mariama di ñëw di. waaw mooy yow su fekkee ni tànn nañ Lawyer Darboe, will you vote for that coalition? Why would I? That's why I'm asking you. No, I just ma interest bu ma am ci Lawyer Darboe ne mën naa doxal lenn ci réew mi ba tax ma war koy sànnil. bu ko doon def na ko from 2017 jox am na opportunité pour defar réew mi ci situation yi ñu toll nii ku ko waral. léegi kooku buñ ko joxaatee réew mi da nga foog ne ceeñ na si diggante bi how. pour man kay man xalaatuma ko sax man kay buñ ne Ousseynou Dabo moo jiite coalition man moom pare naa si politique man kay dootuma si yëngu tuuti. su fekkee Marie Sock lañ jiital. Marie Sock du ma ko jiital parce que ñoom dañoo demee emotionally so and we not time we need to demee emotions so for that matter he's disqualified. He's disqualified. Right su fekkee ne dañu coalition bi itam buñ demee bay tànn itam ki nga tànn man lay xool background am rek itam lan la stabiliser ci life am balaa jéem a xalaat ne man dana ma mën a dimbale ndax dimbale na boppam lan la amal boppam lan la defal boppam. ok so kooku bu fekkee ne gis naa ne kii defal na boppam taxawoo na boppam life am la jiital force boppam la jiital force balaa anybody ba tax tey if I want to be there then I have to put my trust in him and let him lead which is Essa kon maanaam Halifa Sallah tam is disqualified, right? No, yeah, Halifa Sallah is disqualified. Lenn rek lañ koy la mun léegi mu ñëw xam ne new generation moo am technology generation moo am the world has changed mu gis ko ci xam-xamam ci dalam ci teyam mu ñàkk kañaan rek ñëw jàppale xale yi empower leen so and am na xale yoo xamante ne people like Essa Faal moom bu ñëwee back up defe naa ne they will do tremendous job in the Gambia. I see that yeah thank you Mariama kon mun ngaa ñëw. waaleykum nuyu naa leen yéen ñëpp. waaleykum salaam. future president. waaye man de bala ngaa ñëw yaa ngi laaj ni yow laaj bi doo ko laaj sa bopp yow. non man kenn du ma laaj right now dama ñëw sa plateforme nga laaj ma. Phil. Mariama dafa kii candidate mooy itam. No, 2031 dañoo taxawal ko suñ ko. Okay, there you go. Gis naa Fatou Jaw Mané moom itam mu ngi bëgg a nekk. anti savage la bàjjeni savage la. ak Mariama ñëwal. Yes. So seren bulotu kunkoto. No, ba bulo wala. Dama bëggoon understand rek because xam nga bi pa bi génne wax ne moom bañut toog waxtaan ak ñeneen ñi pour ñu mun a seet ndax dinañ mun a form coalition boo xam ne mun nañ koo push pour génnee Barrow waaye ba tey ku nekk individually am nga koo xam ne yow kooku nga bëgga léegi I just want to have an understanding doomi laa bëggoon a laajte su dee comme for example yow nit ñi xamee nañ la ne comme Essa nga nekk di support so if Essa now endorses Darboe as the flag bearer yow da nga withdraw sa support from that coalition is that what nga nekk di wax bëggoon a understand because man I have a different view moo taxoon ma bëggoon a xam rek ñi ma waxtaanal seen xalaat lan la ak man tamit fi ma doon ñëwee so man li ma foog mooy depuis 2021 wala depuis 2016 ñu ngi amee benn wax bi kii a def lii kële moo def lii kii moo def lali kële moo def lali te at some point dëgg la ñaari mbir la mun nañoo bàyyi wax bi gannaaw waaye man dama foog ne jàngat buñ si waroon na jàngat mooy lana go wrong in that time ak naka lañ ko avoider 2026 su dee dina amaat parce que soo seetee 2016 ñi ñaa ngi wax ne saay nañ ñeneen ñi ñu ngi wax ne ñeneen ñi ngi wax ne saay nañ so suñ demee ba toolu fii nii ñu ngi bëgg a ñëpp ñoo booloo waat man dama foog ne waxtaani kii lan la fi def ak kële lan la fi def lañ war a bàyyi parce que soo seetee
dëgg la mun nga gauge nit ki nga xam lan la def ak lan la defut based on performance am waaye comme su dee ci loolu la ñëw seet dafa metti torop pour nit ñi ñëw parce que yow yaa ngi uti mbooloo te utikati mbooloo doo dee gaaw a bent on finding flaws in other people because doo leen mën a convince ñu ñëw man dama feel ne right now benn perspective la ñu war a am mooy am na ñu bëri ñoo xam ne faruñ fenn so saa yu ñu ibee suñ life si nañ make sure ñuy encourage ñooñu noonu ñuy ñëw ñu bokk si ñun waaye suñ ibee suñ life si di wax ay wax yoo xam ne comme dafa metti keneen koo xam ne am na fu mu teg kooku noonu dafa metti so I think if unity is what we are trying to run to witch hunting bi lañ war a bàyyi man loolu laa ko gisee because si suba si ñëwoon naa fii nii ma déglu tuuti ma deelu ma ñëwaat bi ma gisee ne mu ngi balance tuuti si laa egg si waaye dama feel ne if a conversation of coalition is what we are looking forward to waruñoo nekk fii di wax ne kii lan la fi def kele lan la fi def lana nekk kele jaar-jaaram because ku nekk ku génn rek laajte réew mi nu mu bon même bu dee ñaari nit nga am nga mbooloo bu nekk sa gannaaw te ñun electoral cycle bi nu mel benn ñaar ñetta yooyu lañ dee dajale ba fukka bi mut kon nañ make sure ñuy waxtaanee from that angle man noonu laa ko gisee UDP ñoom seeni issue man mer naa man bëgguma woon Darboe taxaw loolu foog naa leeral na ko fu ma munti dem waaye bokkuma UDP wan nañ ma ne bokkuma foofu noonu ñoom ñoo far seen kooku ne ñoom kooku la gaay bugga mu ñëw man du di jéem a xaste di wax ne comme waruñ ko andi wala nii lañ ko war a defee because man maa ngi bugga ñoom ñu ñëw ñu ànd ak ñun ñu génnee Barrow so yow danga am followership bu bëri so the message should be more of naka la nit ñi di joine waaye man su ma ñëwetee ma ne man bugguma coowi politique par exemple ma ñëw dugga fekk yéena nga yeeka Lawyer Darboe lu foro dinaa ragal génn because man dafa mel ni coow bi ma doon daw feneen foofu loolu laa fekkaati fii and we are saying dañ bëgg a politics of loo xam ne dafa sanitize mu régler mu tubaabe ñun loolu lañ bëgg we want a very well balanced politics so su dee fuñ daw fu nekk ay saaga ay xasante lañ fa fekka the only place bi nga foog ne yaakaar nañ ne dinañ si gis suñ boppam moo fu ñoo waxtaane yëfi programmes and policies ñu ñëw fekkante ay xaste dañoo daw so bu leen ragalloo nit yi soobee make sure leen seen message bi dafa nekk lu unify yin ne ku nekk die hard UDP sa ñeme naa ñëw fii waxtaan ak yéen because da ngeen am that tolerance towards the person man lo rek laa di ñaan no APP Sobeya pour leeralal la foofu Mariama we don't have no problems on that when it comes to that man the only problem I have as a APP Sobeya supporter mooy I will not have a conversation with any NPP member when it comes to li nga xam ne tey moom mooy suñ progress when it comes to coalition and NPP is our problem aside that waruñoo amante comme like I'm trying to find a word for it comme waruñoo ŋàññante in the opposition because mu ñoo gën a wàññi suñ doole bi ŋàññante bi dina am waaye xam nga man fan laa bëggee mu am si kayit nga gis ne comme let's say the people that will come together to form the coalition ñu teg ay sarta yu leer nga gis ne mistake yuñ amoon 2016 duñ ko amaat moving on waaye man dama dee bëgg a waxtaan bi mu go towards that waaye yow man su ma nekkee UDP for example ma ne man bëgguma paa bi taxaw gaa taxawal ko xam nga fu mu nekk nii maa ngi am xel ñaar ma daw si ñoo soobe yaa ma dégg tam ñu ngi ko yekka lu mel ni lu yàlla xam at some point Mariama man laaj la benn question balal ma de Mariama mun naa la laaj benn question because ñun ñëpp comme noo ko waxee la rek ñun ñëpp si benn problème benn affaire lañ bëgg Gambia dem kanam ok foog nga ne it's a direct answer question yes or no foog nga ne coalition suñ defee coalition bañ taana Barrow sorry bañ taana astafurlah bañ taana Darboe understand nga bala wàcce live non ça il faut mu wàcce boy wàcce nga tàkk ci suuf boy waaw léegi ok bañ taana Darboe fooguloo ne 2026 elections yi dafa mel ni comme dañoo repeatat 2021 elections yi comme dafa mel ni comme nu mu xapew ne woon 2021 noonu la moo xapoon naatee 2026 man I feel dafa ute xam nga coalition bi dafa depend the elements that are in it ñana boot ñi ko boot mooy wax bi du kiñ taxawal de man dama feel ne the message we are sending is we are against Barrow
So it doesn't matter who we put at the other side. With the right system and the right programs in place, anyone can lead the coalition. Man non la ko gisee. Muy ko am 39 years old, wala ko am 10 years. Man hanga man lan mo nekk suma issue. Man, okay, I bank on the personality, but dama dee buga ñu put programs yoo xam ne dina push. Gis nga Baro xamutoon lu bëri bim doon ñëw. Ñun ñëpp nangu woon nañ ko. Waaye su nangoon jànga bi, comme mu nangu the system go through him, by now dinañ am results. Because government system la. So system bi lañ war a defar su system bi defaru Mariama xam nga yow da nga lu ma xam nga prastana bu baax lay wax am prastana bu baax nooy xelaatee ay man tam the same way laa dee xelaatee right but buñ fàtte ne ñun majority of ñun ñi di wax ni si internet bi we are not voting waaw dafa am lu ma bëgg nga laajal ma ko Mariama xam nga mooy lan ci li mu wax Baro su nangu woon jàng Baro su nangu woon push the system ñan ñoo nekkoon ci gannaaw Baro ba Baro nanguwul loolu noonu yëpp ñan ñoo nekkoon ci gannaaw Baro ba Baro mi gëm ni mënut a yóbbu dëkk bi léegi gëm na ni moom rek a mën a yóbbu dëkk bi so lii lu jaramut a bàyyi xel la man I believe on a coalition but dafa am benn side boo xam ne I will accept with doomi réew mi mooy du any candidate lañ ma présenté ak Teflon man ma follow man I believe in that because okay can I ask a question okay yes go on ñun ñi fi nekk ñëpp ñun 9 ñi ñëpp who is going to vote in 2026 man I will go vote and I will go maa ngi dem Teflon nduma Gambia no me I'm not going but I have a lot of votes in the Gambia yow yaa jaatonde dolen Gambia noppi leen no there's a reason I'm asking that question déglu ma fii rek there's a reason I'm asking that question ñun ñëpp benn vote lañ am ñun ñëpp benn vote lañ am suñ doon dem vote sax ñun ñëpp benn vote lañ am but there's something else lu nekk si gannaaw am na ñoo xamee ne am nañ influence pour explainal leen lu bari ñoom tam ñu jóg ñu vote understand nga fu ma waxee understand nga fu ma waxee am ngeen jarbaat am ngeen i xarit am ngeen ñoo xamee ne am nga seen waay lañ ñoo xamee ne they trust your judgment you can articulate to them explain to them bañ jëli ne lii suma interest la pour ma voter nii so moo tax when we're speaking we need to be responsible ñu fàttali xewoon daaw am na lu Mariama wax mu ne this time round suñu coalition there's certain things that need to be signed man personally man faalewu ma ndagay sign on nañ da sign on because benn tey dama gëm ne ñu sign ñaaka sign su waaji demee ba dugga nekk président lim sign on balaa moo nekk président constitution bi daf koo jël boxoñ sànni fële benn tey seen négociation yëpp trust la war a build upon kaddu kii joxe kaadoom ne man ngeen select su ma duggee du ma jël suma waay gaay yi yëpp ma dugal leen si palaas yi faate ne dañoo sampa si réew instead may jéem a solidify suma parti pour next election gis nañ ko fi so man dama gëm ne caractère yi ñoo choose pour ñu dem nekk flag bearer li ñoo waxanteel ñoomi neen suñoo negotiate they need to trust this individual ne kii understand na ne lii du yëfi just nekk président because nekkuñ ne like I keep saying amuñ dëkk ba di nekk président rek pour occupy palace réew bi dañ ko war a sampa system si they are broken non-existent this constitutional issue rek woon nañu waat ne système bi doxut so ki ñoo teg na sign nañ na signul is irrelevant suñ signé sax fil dugaab dafa ne léegi sign ngeen waaye constitution mandate bi man la jox Sky génn na Marisol bi kii 3 weeks la fa am boy amul 3 weeks la fa am léegi mu ne léegi soobe léegi two days la nekka soobe yaa bala ma yokka tuuti rek si li nga wax xam nga man lan moo tax ma ne lessons that we need to learn from 2016 mooy benn whatever sarta bi ñoo teg dañ make sure mu consistent ak constitution bi because loolu noonu dafa am solo torop benn ñaar trust bi nga nekk di wax xam nga fan la trust bi di ñëwee comme que nguuri njàppandal la moo nekk ñun tamit am nañ taxawaay bi nga def every movement bu gaay def na gaay make sure ñu ñoo public wax ne lii ak lii lañ wax ñii ak ñii ñoo ko fekkee ëllëg ak si biir suñ demee ba affaire yi ñagas
dëkk bi dinañ xam kan ñu lor wala kan moo ñu or si kan ñu lor wala kan moo ñu or si diggante bi man foofu laa nekk di waxee because the société 2016 yeneen wax yi yëpp ñun suñu maas yi ñun talu ñoo loolu noonu yëpp waaye fu mu nekk ni léegi tal nañ ko because fu mu nekk ni métit bi ñu ngi koo yëg man dama gëm ne every party bu bokk si coalition bi every step of the way that you think is relevant for public consumption nañ ko génnee ñu ne besi sàngam ada doomi réew mi Mariama ak man ñoo tase woon place sàngam lii lañ teg mu ngi nii na ko nit ñi jël audio yi tasaaroo kayit yi tasaaroo ñëpp téye ko ëllëg ak si biir suñ demee ba si kanam gisante wuñ suñ boppa si li xew dinañ xam ne ak man de moo waxoon lii waaye mu ngi nii lii la wax dinañ am fuñ la xaar because after presidential election parliament baa ngee ñëw beneen presidential Mariama man nag foofu laa dee bañ na maate am du maate man du may gambul de man na problème boobu laa am nga Mariama moom Mariama tay duñ duga suñ loxo na maate diga waaye Mariama dafa am jarba bema sax Mariama dafa am benn kàddu bu mu waxoon it's the first time boy ba ank yaa ngi scratch boy yaa ngi scratch maa ngi dawal ana scratch card nga use waa looloo tax kañ dafa am benn kàddu bu mu waxoon mu ne ñu bari bëgguñ Adama Barrow waaw waaye na xelaat tam même su fekkee paa bi lañ tànn lu ma wax laay wax waaw waaye na xelaat tam wax waaw waaye na xelaat tam ne ñu bari bëgguñ paa bi parce que buñ ko tànnee dégg ngeen coow bi ñun ñëpp kenn dofu dégg ngeen riit bi ñii yëpp génn nañ ñii ne bëgguñ ñii ne doy na waaw si seen biir kër yi kon tam loolu tam nañ ko sóoraale soo waxee ne ñu bari bëgguñ Adama Barrow nañ xam tam waaw nañ xam tam ne ñu bari bëgguñ paa bi ndax suñ ko tànnee ñu bañoon démba dañoo bañaat tey waaw indil naa leen beneen UDP dinkendo mu ngi nii ak yéen man li saw si kaw del la boy lu so se de wo su kulu ga su muna li boy muna li boy du baro wi ne wadi ya ñun yëpp ay waaw du caaxaan moom dégg la ne wa nuy naa leen man ñu la fay dinkendo boss yow bi ma dàqee ba léegi dang nangolo ma jege la du ne Teflon on block man do yaa ma block on boy mana ko 2026 ne daje si pool bi inshallah Teflon blockal ko waay Teflon lan moo tax nga block nit ñi moom xam na lan la wax ba ma ko block okay doomi réew gis nga Saba Ndiaye foofu la Sénégalais di dugal di ñëw Gambia di pour vote Sebastian Ndiaye man 2026 man maa géré foofu noonu foofu dama waaw foofu ngay bul wari man Sebastian Ndiaye moom xam naa ne kenn du mën a dugal foofu noonu pour dem sànni boobu kay dama ko jëlaasee juuti so yow maa ngi la gis yaa ngi doon type ci suuf about coalition what is coalition lu war a am alliance rek la na yeneen parti yi ñëw ñu join UDP ñu jénnee dëkk bi loolu rek moo mën a possible waaye du ka fi jénne fele ay private yi ay living bro doo mën a private mu ne lan xam nga yéen loolu mënut a understand xam nga UDP def leen xam nga first time yéen da ngeen doo wax ne waaw taalib lañu war a tànn taalib lañu gis nga UDP kenn du leen dee mën a décider te su nekkee coono la UDP xam nañ coono already 22 years ñu ngi fight ak dictator dafa am famille yoo xam ne mosuñu liggéey si pour almost 22 years so yéen su nekkee da ngeen dee jaay dëkkër boppa di wax ne waaw daabo su lifi de leen sànni su ma waaj xam nga ñun fan lañ ko sisee léegi fu mu nekk nii su nekkee koo xam ne daabo nga bañ o da nga tribaliste buguloo ko sànnil daabo dëkk bi dañ ko bàyyi baro ñu ñëpp ñu jënd saako malo $1 million you understand who cares nobody cares so léegi amul yow da nga gëm ne daabo mbaa baro rek that's the only thing because yaa ngi laajte doomi réew mu ne su daabo su nekkee coalition bi daabo leen jiital moom du ko sànni waaw so ku di so doomi réew léegi mu xalaat Gambia lan hétres moo fa nekk ndax mu ne wax loolu rek léegi Gambia moo la ñor affaire yi d'abord because su nekkee coalition bi yow léegi moom ñoom dañ leen laajte questions yoo xam ne ñun ñoo leen war a laaj non xaaral danaa tontu Dinkendo suma boss la may ma rek danaa tontu Dinkendo suma boss la may ma rek danaa ko tontu Dinkendo suma boss la may ma rek danaa ko tontu
dinken do ñewal ngane yow nga ne léegi bëgguloo baro pour baro jëna si dëkk bi dédé waxuma loolu de man dama bëgg baro non waaye da nga bëgg a changes di bëgguloo changes 2026 kay voilà so léegi ñu ne la ne léegi su nekkee ko def lañ opposition yi def lañ coalition gars yi ñu ne daabu lañ def jiital yow ñu ne ñu laaj lan da yow da nga sànnil daabu nga ne non waaw so is that make sense bro yes it is no ask me how or why. Okay, how? It makes sense. Okay, now I don't know if you're familiar with the Wolof, but I'm going to the Wolof because of course. But what's passenger last mo wadi? Mungo, legi, Uncle Ousainou Darboe. Mom daf ko def internally wala daf ko lolu mom la consider, okay? But number one la consider, okay? But number one l'état du ma sànnil Ousainou Darboe UDP ci boppam am na ñoo xam ne nee nañ duñ sànnil Ousainou Darboe ñoom ñoo ma gën a xam Ousainou Darboe ñoo ma gën a yàgg ak Ousainou Darboe bu ñu mënee toog tey withdraw themselves from Ousainou Darboe it's a red flag to me pour may war a sànnil Ousainou Darboe because man du ma mën a avoid ñi ko xam 20 something years wala 30 something years ànd ak moom tey ñu mën koy abandon ko gannaaw pour wan ko ne ko enough is enough man may weddi ñooñu seen décision dem di leen jaay ne man maa leen gën a xam Ousainou Darboe wala maa leen ko gën a ba dem di ko sànnil that's a red flag to me ñaareel ba mooy may ma 2017 2018 2019 bi ngay ñëwee Uncle Ousainou Darboe nit ñi he got highly the Gambians back then government bi lu ko neexoon time boobu la ci am amul kenn ku am audacity pour muy wax dara ci government bi idem muy lu baax la wala muy lu bon la nit da ci teg baat ok but moom su fekkee ne ñëw na boolewul réew mi ndax di threaten ay teachers yoo xamante ne ñoom day laaj simple salary raise Uncle Ousainou ba mun a dem te di extend ne moom dafa fire those teachers pour replace ak ñoo xamante ne they are retired 100 years ago kii is still a red flag ne boo ko joxee réew mi dafa delloo ginnaaw waaye du dem ci kanam because du noonu la ñuy xalaate ok nit ki su fekkee ne mu ngi lay liggéeyal mu ne la li may fay dafa tuuti kooku daf la wax li mu bëgg waxul la li ngay def so bu moo doon Uncle Ousainou Darboe damay naxante ñoom na leen dellu leen ñu ngi doog a jël ci réew mi ees bu ñu demee ba toog lii yëpp danañ ko régler loolu la njiit di def ñaareel ba mu seetaan ay nitam dellu avocat Gambien ne képp ku liggéey ci former régime bi ida am record bu baax wala amuloo record dootu la liggéey ci réew mi that's a big mistake bu UDP ñëw te Uncle moo leen jiite woon non luñ dund la bro ne luñ dund la Gambia la back in 27 new members. It doesn't matter that's a record. Sorry, send député apply something from Fonyi ku nekkoon majority leader in National Assembly. Darboe moo ko def ambassador ana ko nekk doon APRC. Right. Yeah, come on. It doesn't matter that ban party la nekk. Sa record la bëgg ñi koy seet. Loolu taxawut. Because already Darboe jël na ko am ne mu post ko am ne mu ngi liggéey on the Jammeh and he was very powerful. Waa léegi mais leen ma dugg si baalal leen ma aate leen ok tinkendo yow UDP nga nekk ok UDP nga nekk loolu I can understand ne UDP nga nekk sa candidate moom ngay push right so da nga war a jox right da nga war a nangul tam keneen ku nekk ci beneen parti like doy understand ku nekk doy kuy wone ne ok man tam suma parti leader la bëgg mu dem mu lead da nga war a understand dañ war a understandante foofu ñun we cannot même ma daaneel rek we cannot decide here kan mooy taxaw ak kan moo du taxaw understand nga lu ma miin because the same way su ma ko laajee waa UDP dañ maa ne non am na ñoo xam ne ñu bëri dañoo ne because of UDP ñoo ëpp voters so they will rather push UDP pour ñu lead coalition bi dañ war a understandante fii nii ok nekkuñ di waxtaan pour ñu ñoo déglu ak ñeneen nekkuñ di waxtaan pour destroy or pour disconnect fii nii dañoo waxtaan pour seet all the angles ku nekk ak nu moo xelaatee stuff like that understand nga lu ma miin so pour ñu understandante rek so coalition bi ñëpp a ko soxla understand nga lu ma miin boo tam ñu waxante dëgga dafa war understand nga because dafa am lu fi passé am lu fi jaar because dafa am